So, und dann übergebe ich an dich für Kapitel 12. Auch das letzte Kapitel. Passend heißt der Kampf auch Endkampf. And now the final battle is come. Marie is waiting for you, my friend. She knows what you have done. She knows everything. Marie has hoped all this time that you would save the world, and here you are, on the brink of it. You stand upon a knife edge. She has kept faith in you despite everything. Now you must fulfill your destiny, and the truth will out. I will help you, old friend. I will be with you in this, your moment of victory. Wir müssen natürlich noch beanspruchen, was uns gehört. Ne? Natürlich. Haben wir den guten letzten Fürsten der Schatten besiegt. Aber wo ist der letzte Teil unserer Maske? Da schwebt sie sanft herab vom Himmel. Ich hätte mich ja bepisst, wenn das Ding vom Himmel fällt und so auf den Boden clear. Verdammt, jetzt sind es sogar mehr Teile. Und sie ist vollständig. Congratulations. You have done well, my friend. I see you have united the powers. Excellent. We can now end this, once and for all. Come. Yes. Let's bring an end to this charade. Finally, it is time for the truth. Let us remove our masks. Diese Maske kommt einem ja sehr bekannt vor, ne? You are the Lord of the Necromancers. The final Lord. Now you begin to understand. Yes, Gabriel. It was I who cast the spell that separated the earth from the heavens. I knew this would force my brothers and sister in heaven to contact the Order here on earth. The prophecy was their little ray of hope in the darkness. We Lords of Shadow, as you call us, have been impotent for far too long, fixed in an uneasy truce for many centuries, each possessing our share of the power, but each unable to have mastery over the others. Until now. I grew so tired of these years of proliferation, a constant truce between the three of us, each unwilling to concede or cooperate with the others. They were too blind to see the potential in the power we held. If only it were combined. I desired that ultimate power and was prepared to probe the very depths of hell in search of knowledge to acquire it. I fought hordes of demons and became strong. Then a force so vast and terrible entered into me, expanding my knowledge of the dark arts until it reached unimagined heights. All I needed was someone to restore the luminous power of the spirits according to the prophecy, and you have been the perfect dupe. Of course, I couldn't arouse their suspicions that it was I who desired the power for my own. No, I used the prophecy as my cover. And you, my shining knight. I will not allow you to stand in my way, Zobek.
I'm sure you won't. But you really have no say in the matter, my dear friend. I could quite easily kill you for your insolence. But fortunately, there is no need. What do you mean? The gauntlet will do it for me. As I told you, dark power is my dominion, forged in the pits of hell, no less. There was just the small matter of the child and her protector. But you came through with flying colors. I needed your strength of will and courage to complete the quest, but I couldn't risk you becoming too powerful. I needed to control you at the end, once you had murdered them. I knew you would never be able to challenge me whilst wearing it. Poor little Claudia. Such a sweet thing. No. You have exceeded even my wildest expectations, killing and butchering your way to victory. There is a terrible darkness in you, my friend. Your burning desire to resurrect your darling Marie has blinded you to it. As you slept, I was able to influence you with this mask. But even I did not foresee the beast that lay within. It was all too easy to make you kill them. Your penchant for murder and death were insatiable. You just needed a little nudge, and off you would go in search of the one thing that could bring her back. Yes, Gabriel, now you finally understand. It was you who murdered your wife. No! You lie! Bastard! Search your soul, Gabriel. You know it to be true. I was worried she would reveal my charade to you at the lake, but it seems she had a false hope that even a killer such as you could redeem himself and save the world. Even the child, Claudia, could see her own demise at your hands, and yet she also trusted in you to the bitter end. Glorious, isn't it? God himself sees you for what you are. A cold-blooded murderer. Beyond redemption. Beyond hope. Let me free you of your heavy burden. Goodbye, old friend. Hail, mighty Zobek. Who's there? Who? Don't you remember me? I came to you in the void. I granted you knowledge and power. Power that you could never have obtained on your own. Surely you haven't forgotten. In fact, I planted the idea for this whole elaborate ruse into your tiny mind in order to serve my own higher purpose. I no longer need your assistance. The power is now mine. No! No!
Father. I come for you. Before the end, you will bow down to me! It is your time, Gabriel. Don't be afraid. Come with us. Join us. Get away from him. Don't wake him. Don't touch him. You cannot have him. If you take him, we are all lost. Darkness will triumph, and there will never, ever be peace or hope. We will be trapped here forever. Don't you see? We must grant him the power to go back. Will he free us? Will we see the light that was promised? I believe in him. His heart is pure. He is our last hope. Our only hope. So, he has abandoned you too. So be it. Join me. I will love you more than he. I was adored once above all others. I too didn't deserve to be cast out, abandoned. Now you know what that feels like, don't you? Hate can bring us back, give us strength, embrace it. It is what is in men's hearts that he cares about. He loves you as he loves me. We have only to ask for forgiveness deep within ourselves and be welcomed back. You monkeys don't deserve redemption. It is my divine right to rule by his side as an equal, or perhaps more than that. You would rather rule in power and might than to offer forgiveness and love. This is why you are cast out, unholy one. You dare to challenge me? You will die for your blasphemy. Your soul belongs to me. So, wir sagen direkt und wir lesen es mal durch. Denn wir kämpfen jetzt gegen den Satan höchstpersönlich. Größe Mittel, Schwierigkeit hoch. Der eigentliche Drahtzieher, der hinter diesen Vorfällen steckt, der gefallene Engel Satan, also Luzifer, wurde als Strafe für seine Rebellion gegen Gott auf die Erde verstoßen. Seitdem sucht Satan nach einem Weg, wieder in den Himmel zu gelangen und den Allmächtigen ein für allemal zu vernichten. Die Gottesmaske soll einem eine Macht verleihen, die angeblich den Schlüssel zu Gott selbst darstellt. Eine Macht, die ihren Träger zu Gottes Diener auf Erden macht. Satan hat Zobek und die anderen Fürsten der Schatten dazu angestiftet, sie für ihn zu beschaffen. Satan besitzt auf dieser Erde eine unvorstellbare Macht
und kann sowohl Licht- als auch Schattenmagie einsetzen, um zerstörerische Zauber zu wirken oder dämonische Sensenmänner aus anderen Ebenen herbeizurufen. Allerdings kann er nicht auf seine volle Stärke zurückgreifen, während er an die irdischen Ebene gebunden ist. Daher bleibt er anfällig für die Erkorenen des Himmels. Man sieht auch, er ist gegen alles geschützt, selbst gegen den Kristall. Und wir haben hier nochmal bei den Hauptcharakteren der Fürst der Toten, nämlich Zobek. Zobek war dereinst ein tapferer Kämpfer und Zauberer von unübertrefflicher Weisheit. Er war ein guter Mann, allseits beliebt und respektiert. Zusammen mit Cornell und Camilla gründete Zobek den Orden, den Gabriel angehört, die Bruderschaft des Lichts. Doch Eitelkeit brachte ihn dazu, noch mehr Macht anzustreben, um das Böse und das Unrecht zu bekämpfen, das er überall um sich herum sah. Er wurde von dem Verlangen verdorben, Gutes zu tun und am Ende sogar dafür bestraft. Als sein Geist in jener schicksalshaften Nacht gen Himmel aufstieg, wurde aus dem leeren Körper, den er zurückließ, der Nekromant, ein böses Zerrbild all dessen, wofür er einst stand. Der Fürst aller Toten ist die Verkörperung des Todes selbst. Dank seines Wissens und die dunklen Künste vermag es niemand, ihm Widerstand zu leisten, weder die Lebenden noch die Toten. Und jetzt würde ich mal sagen, Auf für die letzte Schlacht! are you ready to rumble? Und für diejenigen unter euch, die das vielleicht gerade ein wenig enttäuscht oder gestört hat, ich wollte selbst nichts während dieser ganzen Cutscene sagen, weil es eigentlich das große Finale des Spiels ist und ich finde diese ganze Geschichte, die da ihren Klimax erreicht, halt wirklich sehr, sehr interessant, sehr schön gestaltet und gemacht und ja, wollte, dass euch das nicht entgeht. Das Besondere an diesem Kampf hier ist, wie ihr seht, wir verbrauchen weder Licht noch Schattenmagie. Das heißt, wir haben einen unendlichen Vorrat dessen, was auch nicht so wirklich erklärt wird, warum das so ist. Aber es ist auf jeden Fall von Vorteil. Bow down to me. It's Satan who commands you. Und dann sieht man auch, dass Gabriel im Prinzip dasselbe Schicksal wie seine eigenen Gründungsmitglieder des Ordens der Bruderschaft des Lichts erlitten hat. Zwar ist er eigentlich auch ausgezogen, um Ordnung und Recht wiederherzustellen, sich für das Gute einzusetzen und ist im Endeffekt selbst von den finsteren Mächten verführt worden, ohne es je gemerkt zu haben. Es war Zobek, der ihn manipuliert hat, sodass er seine eigene Frau getötet hat. Und man kann sich natürlich vorstellen, so etwas mit einem Mann, der all seine ganze Kraft, seine Energie daraus geschöpft hat, eben diese Frau retten zu wollen, von der er dachte, dass sie von einem einfachen Mörder zu Unrecht das Leben verlassen musste, nimmt ihm ja sämtliche Energie weiterzumachen. Und das jetzt, was hier ansteht, ist relativ schwierig. Man muss in einem guten Rhythmus Licht- und Schattenmagie abwechseln, um zu Lucifer durchdringen zu können. Das hat jetzt Baha dann leider hier nicht geschafft. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr schwierig. Und trotzdem fragt sich der ein oder andere von euch, wer Gabriel eigentlich ist. Weil ein auserwählter Krieger, der Gottes Werk verrichten soll, das ist ja eigentlich im Prinzip fast jeder Belmont. Oder zumindest behauptet es jeder Belmont von sich. Wir haben noch nicht wirklich diese finale Information erhalten und können somit die Akte Gabriel Belmont ja auch nicht schließen. Das eigentliche Hauptspiel ist nach diesem Kampf auch wirklich vorbei, dann kommt dann nur noch der Epilog. Aber wir werden ja dann auch noch die DLCs weiterspielen, wo quasi dann auch alle anderen Fragen geklärt werden. Zum Beispiel, welchen Platz nimmt Gabriel Belmont im restlichen Castlevania-Universum ein?
Und wie wird es mit Gabriel weiter oder wenn möglich zu Ende gehen? So, der zweite Versuch. Jetzt müssen wir mit Schattenmagie starten. Ich war zu schnell. Perfekt. Das hat ein bisschen was von Dragon Ball. You think you can defeat me? I will wipe the name of Belmont from this world forever! Man sieht auch hier, dass wieder der Kampf in verschiedene Phasen eingeteilt ist. Also die erste Phase war noch relativ simpel. Es wird natürlich mit jeder Phase auch wirklich schwieriger. Diese Fliege geht mir echt total auf den Keks. Ah, da ist der Kreis genau unter mir gespawnt. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Die, Belmont! Sollten wir trotzdem hinkriegen. You think you can defeat me? I will wipe the name of Belmont from this world forever! Die, Belmont! Damn you, Gabriel! I will wipe the name of Belmont from this world forever! No! Stay back from me. Ja. Jetzt kommt Kampfkreuz des Todes zum Einsatz. Wie bei den Zombies. Bleib unten. Take your hands off me, murderer. Your soul is damned. I ask forgiveness and mercy for those that I have wronged. What I did unknowingly. Yet I will change everything if I could. He isn't listening, Gabriel. Your
fate is fixed. Every man has the power to repent. I have faith in that. Forgive me. Forgive me. My God. Such fun with your Marie. I will introduce her to such pleasures. Her soul will go only to him. Once I have finished with you. Angel! My love. Alive? No. I do not want this. Why has my life been given back to me? It is your fate. You have been given back what was wrongfully taken from you. To repent your sins. To make amends. But without you, You freed them all. You saved us all, my Gabriel. I couldn't save you. I knew I could not tell you, or despair would have eroded your resolve and everything would have been lost. I had faith in you, hoped that you would be strong enough to free the world, and you did not let me down. I am not worthy of your faith. Your love. I am nothing. You are a good man, Gabriel. You are as God intended, fallible, yet capable of great things. I loved you then, as I love you now. I see before me a man who has regained God's favor, and who has my forgiveness, and the forgiveness of all the lost souls of this world. You have saved us all, and you have saved yourself. The mask is a powerful device. It allows us to see through God's eyes. Can it really bring the dead back? Yes. Look. Fool's hope. It is too late for me, my love. I cannot come back. No. No, don't go. It is my time. The light is calling. I'm not No. afraid. Please, stay. Stay with me. It's beautiful, Gabriel. So beautiful. It's calling to me. Calling. I love you, Marie. I love you. Forgive me.
damit endet die Hauptstory von Castlevania Lords of Shadows. Immer wieder geil. Absolut. Das ist ein packendes Spiel, aber es lässt da so viele Fragen offen. Und die wollen wir euch natürlich dann auch gerne beantworten mit den DLCs. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Irgendwo drin bleiben. Jetzt halte ich noch mal kurz die Klappe, weil jetzt kommt eigentlich der eigentliche Epilog. Schon hat keiner mehr sauber gemacht. Ja, guck mal einer an, wer da ist. An unusual hiding place for the Prince of Darkness. Don't you think? Zobek. Yes, old friend. It is I. Where have you been all this time? Out there, amongst the living. And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. Ich sind Dracul. No doubt, you once were. But alas, look at you now. A mere shadow of your former self. Shadow, am I? What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. He is unlikely to welcome both of us with open arms. Don't you think? Help me stop him. Or you and I will become his favorite pets. For all eternity.
It is time to get out of this wretched tomb you have made for yourself. Stop skulking in the shadows. Don't you care that he will enslave you? I know what it is you yearn for. I cannot die. Yet. I cannot live. Help me, and I can free you of your immortality. Soon, old friend. Guck mal, das war Jacke. Soon. It will be over. Ja, ich wusste schon immer, dass man George Clooney nicht trauen kann. Das war quasi der Teaser darüber, dass die Story noch nicht zu Ende sein würde. Jetzt habe ich leider den Faden verloren, womit ich gerade meinen Satz beendet habe, bevor der Epilog anfing. Ich hoffe, euch hat das ganze Projekt hier bis hierhin gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch dann wieder ein. Insofern würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Haut rein.